scores by Weinberg. And in the meanwhile, it became really a life passion. I hope I could discover many, many more pieces by him and make myself. Chalo. Bueno, no, debo decir que no me considero una especialista en la música de Weinberg, sino sobre todo una tremenda fan de su música. Mi viaje con sus composiciones empezó hace 10 años. Tuve la suerte de dirigir las sinfonías número 3 y número 4, y la pasión que siento ahora por este compositor no fue algo inmediato, sino que se fue forjando año en año y medio después, poco a poco, cuando me empecé a dar cuenta de la gran cantidad de composiciones y empecé a profundizar en ellas. Y cada vez que tengo que dirigir una nueva partitura de Weinberg, quedo realmente deslumbrada, y en este caso con el equipo fantástico que tenemos, por todo lo que encuentro en ella, y estoy realmente ansiosa por volver a abrirla, ¿no? Y a profundizar en ella, porque hay cantidad de motivos ocultos, de subtextos, de cosas escondidas en mitad de la música, como ocurre cada vez que uno abre una partitura de Beethoven, aunque sean 500 veces, ¿no? Siempre se descubre un pasaje, un elemento, y uno queda deslumbrado por él, ¿no? Pues a mí lo mismo me ocurre con las partituras de Weinberg, que se van a convertir, y espero descubrir muchas más, en una verdadera pasión para mí. Sorry, did I interrupt? Okay, David, I'm going to ask questions later. David Pawnee es... David Pawnee es una persona muy ligada a lo que fue el descubrimiento de La pasajera a través de, de su relación con Sofía Poschmitz, que fue la autora del relato original en el que se basa la ópera, y también del autor del libreto, Alexander Medvedev. Me gustaría que David Pawnee nos explicase un poquito cómo fue este proceso en el que acabó, él como director, además del Festival de Bregenz en aquel momento, acogiendo La pasajera y en lo que fue realmente el estreno escénico y el momento en el que realmente esta obra se dio a conocer a nivel internacional. I'm asking about the process of, how you knew Passenger, and how was your relation with Sofia Poschnik in order, in order to get finally you as director of the Bergens Festival, Passenger, scheduled in the festival, and finally given the possibility to be known internationally. So, yes, good morning, everybody. Okay. Yeah, it's an interesting story. When the Soviet Union collapsed, the big publishing houses, which had more or less a kind of monopoly of music publishing in the Soviet era, they were all broken up and sold off. And a very large part of Weinberg's works arrived in the publishing house of Sikorsky through this method. Sikorsky bought up a great proportion of the publishing in that collapse. And very luckily and fortunately, somebody from Peer Music went to see basically what was left, because Sikorsky, having bought all this stuff, actually did very little with it. Peer Music went there and by real good chance discovered that, amongst other things, The Passenger had not been bought up by Sikorsky. So they bought a kind of small chunk of Weinberg, including this opera. And I remember that they sent round a little one-page leaflet, like sort of A4 leaflet, which said, opera about Auschwitz, Weinberg, friend of Shostakovich. Because that was basically the headline of this thing. And you know how it is. I mean, you get countless of these things across your desk, and you go into the waste paper basket. And I thought, what? Wait a minute, opera about Auschwitz? So I didn't put it in the waste paper basket, and I started Googling Weinberg, and thank God for Google, because years before, in the 70s, I had actually been trying to find out. I kept asking the question, who is after Shostakovich and Prokofiev? Who is the next person? And of course, it was very hard to get that kind of information out in the Soviet time. So once you Google Weinberg, of course, once you've got past the spelling trap,
because the Soviets spelt Weinberg with V-A-I-N. So if you entered W-E-I-N, you didn't find him. You found the composer of Schwander der Dudelsackpfeifer instead. So once you got past that, I realized that there was this gigantic, as Mirka already said, gigantic fund of music. 23 symphonies, 17 string quartets, 6 operas. I mean, an amazing, amazing output. For me, of course, sitting in Bregenz in Austria, it was very important to ascertain the quality of the libretto, because you had to be aware that we were going to be performing this piece in front of the grandchildren of the people who'd been taking part in it, in Austria in particular. And so it was very important to me that the libretto was extremely convincing. And that's one of the things I would like to emphasize, because we all talk rightly about Weinberg, but one should also talk about the librettist. Medvedev was an extremely intelligent librettist, and he had a really nuanced idea about how to put this story across in an operatic form, and a very clever idea about how it should be spatially organized. So when you see the performance, you will see that it takes place on 2 levels, the ship and the camp. And Medvedev already described how he saw these 2 zones being interconnected. And so he had a very fine spatial concept of the piece, as well as writing a very intelligent libretto. I'm sorry, I should let you translate. Buenos días. Es una historia muy interesante esta, porque con motivo del colapso de la Unión Soviética, todas las casas de edición que habían monopolizado hasta entonces la edición musical en la era soviética se hundieron o fueron adquiridas, y Sikorski compró gran parte del material de Weinberg, pero por suerte Peer Music envió a alguien a ver lo que había, y descubrió que había concretamente una ópera, que es esta, La pasajera, que no había sido adquirida por Sikorski, que de hecho había hecho muy poco con el material adquirido. Y compró esta ópera. Y yo recibí un par de hojas en A4 con el título Ópera sobre Auschwitz de un amigo de Sostakovich. Y uno recibe tantísimas cosas que muchas veces estas, bueno, acaban en la papelera. Pero por suerte lo leí 2 veces, ¿no? Y acudí a Google, San Google, que me permitió descubrir quién era este compositor, Weinberg. Y de hecho hace unos años había estado investigando para tratar de averiguar qué había habido, quién llegó después de Sostakovich y de Prokofiev en Rusia, ¿no? Y bueno, cuando pude evitar la trampa que plantea la escritura en ruso, que no emplea una W sino una V, con lo cual si no lo escribe mal le remiten a otro compositor, encontré la gigantesca producción, como decía antes la directora, de este compositor, con 70 cuartetos de cuerda, 23 sinfonías, 6 óperas, realmente ingente, ¿no? Y me planteé el montaje de esta obra para el Festival de Bregenz, y para mí era muy importante averiguar la calidad del libreto, antes que nada, porque sabiendo que se iba a tener que interpretar ante los nietos de los que habían participado en esto, era muy importante para mí que el libreto fuera convincente. Y de hecho, Medvedev, el libretista, es una persona de gran inteligencia que tiene una idea muy clara de cómo transcribir en ópera este material, y tiene muy clara una organización espacial que ya describe en el libreto con sus 2 niveles, el barco y el campo, y ya explica la interconexión que hay entre la música y la historia. David, yeah. More? Yeah, because I interrupted you, so now I assume you want more. One thing I would like to emphasize, there is a kind of history of people making books and films about Auschwitz. And I think this is a very dangerous area, because it's very easy to fall into the process of simply exploiting
the unbearable facts about Auschwitz in order to make your film or your book or whatever it is you're creating have more weight. The exceptional thing about this piece is that it's created by people who are authentically of that era. And therefore, to my mind, Sofia Posmich, who wrote the original book, and Weinberg, who of course composed the music, they have every right to express themselves about Auschwitz because they lived through that period themselves. They are not kind of using it later as a way of generating sales of tickets for sales of books or whatever. So this piece has an exceptional authenticity, which I would like to underline. Algo que me gustaría resaltar y es la gran trampa en la que puede caer cualquiera que se plantee la tarea de escribir un libro o de hacer una película sobre Auschwitz, que es fácil caer en la explotación de estos hechos absolutamente inconmensurables para dar más peso a la obra en cuestión. En este caso no es así. Tanto Sofia como el compositor son protagonistas de la historia, así que tienen pleno derecho a explotarla y obviamente no la van a utilizar nunca para dar más peso, para generar algo más grandilocuente, sino que esta historia en sus manos va a ser siempre auténtica. Bueno, y aprovecho para comentar que, como sabéis, Weinberg nació en Polonia, luego emigró a la Unión Soviética, pero nació en Polonia, y también Sofia Posmich también era polaca, y de hecho el relato original, que primero fue un relato radiofónico y luego fue una novela, se escribió originalmente en polaco. Y aprovecho, por cierto, porque las veo allí, para dar la bienvenida a la directora del Instituto Polaco de Cultura de Madrid, que es Marta, y también para dar la bienvenida a Katerina Zablowska-Frugala, que es de la Embajada de la República de Polonia en Madrid. Han colaborado ambos y sobre todo el Instituto Adam Mickiewicz ha colaborado de una forma muy activa en que este proyecto pudiera hacerse realidad en Madrid, y han estado participando realmente en ese espectáculo y en esta producción de La pasajera. Y voy a pasar ya a las dos protagonistas de la ópera, Amanda Majewski y Davida Kadanas, que interpretan a estas dos mujeres que, bueno, pues en la trama argumental, una de ellas, Lisa, fue la verduga de la otra, Marta. ¿Cómo son Lisa y cómo es Marta? How Lisa and Marta, how are them? Buenas tardes. How are they as roles? Is that? Well, I mean, how did we dive into these characters? I know it's not easy to explain, but let's try. Well, for me, playing Lisa is not an easy role to put on. So I try to come from an extremely naturalistic and genuine perspective. So for Lisa, she grew up under the Hitler doctrine of education of this master race, and that everything that she learned was the right way. So when she went to Auschwitz, in a way, it was to make her, not only herself, but also make her family proud of her. And that's sort of the way for myself and my character's psyche to go in with this role in this opera is to, she doesn't see that what she has done is wrong until the very end of the opera, which is, for myself, it's up to the audience's decision on their perspective of what they see. I think it's beautifully directed, and Lisa is in every single scene, all the way to the end when she's with Marta in the epilogue. So for her, I think in a different world, with different circumstances, I think Marta and Lisa would be best friends. And so when Marta first comes into the camp, I try to befriend her, and because I see that she's strong, and I see that she could be of use to us. She could be of use to me. She could be used to helping me climb the ladder.
And then it sort of starts to unravel. You know, she's so prideful, she's so strong in her convictions. That's Marta, as is Lisa too. But she's so strong in it, and it's just, it just dissolves, and you start to see that unraveling of her psyche and basically descending into madness. And of course, having this two-tiered set, I am the only one that goes back up and forth from the ship down into Auschwitz. And so having to portray a character 20 years later, now with my husband keeping this secret that I was an SS officer in Auschwitz, and that coming to light. So it is a lot to put on. It's a lot to endure. But for me, it's well worth keeping the stories alive. Chado. Bueno, en cuanto a cómo hemos buceado en estos papeles, yo debo decir que el papel de Lisa para mí no es un papel fácil. He tratado de darle una perspectiva muy naturalista, es decir, Lisa crece bajo el régimen de Hitler, en el que bueno, siempre estaba muy claro de qué lado estaba la supremacía. Lisa entra en Auschwitz más que nada para que su familia se sintiera orgullosa de ella, pero también por ella misma, por convicción personal. Ella no ve en ningún momento, seguramente hasta el final, que haya hecho las cosas mal. Ella no lo piensa así. Luego el espectador saldrá de la ópera con su visión personal de las cosas. Creo que esta ópera está muy bien dirigida. Lisa aparece en todas las escenas, confrontada a este otro personaje en paralelo a ella, que es el de Marta, una mujer que ella trata de hacer su amiga o de acercar a ella, digamos, engatusar, porque, bueno, en el fondo son dos personas cercanas que hubieran sido amigas en otras circunstancias y también porque piensa que esto le puede ayudar a ella a ascender en el escalafón del campo. Pero, bueno, descubre en Marta este personaje con una convicción personal muy fuerte, con unas ideas muy claras, ¿no? Y, bueno, esta confrontación le lleva a caerse en la locura, ¿no? A bajar a los infiernos al final a Lisa. Tenemos este escenario de 2 pisos en el que vamos haciendo flashback y volviendo al presente continuamente. Yo tengo que representar tanto a la supervisora del campo como a la Lisa casada con Walter 20 años más tarde, con un marido que desconoce su pasado, es decir, que tiene que mantener ese secreto o lo ha mantenido hasta ahora ante él. Este papel ha sido muy duro, es un papel muy duro para mí, que cuesta, pero que sin duda alguna merece la pena, ¿no? Para hacer revivir esta historia. Amanda. And when I think of Marta and playing Marta, it's just such an immense privilege to immerse oneself in this character. I first had that privilege 10 years ago at Lyric Opera of Chicago, playing the role and having the honor of meeting Sofia Posmich, and I know Davida has played Lisa a lot more than I've played Marta, and has had more lovely opportunities there. But all of them are so potent to come back to this story. It didn't leave me, you know. I should say 9 years actually. I said 10, but it's 9. This story doesn't leave you. It stays with you. It carries into some of your other work even. And when I think of Marta, I agree with Davida that she is a strong woman. She's a woman of grit, of immense courage, of leadership, but most importantly is a woman of hope and of love. And that never leaves her, regardless of being stripped of almost everything. At the core of her humanity is love and is hope. And you see this growingly revealed, particularly towards Act 2, when she sees her love, her fiancé, Tadeusz, also in the camp. She didn't know if he was
alive or dead, but she sees him, finally. And I feel like this opens up a vulnerability in her that then moves with her through until the end of the show. And it's interesting because there's a confrontation that happens between Lisa and Marta when this strength of Marta's is exercised, but it comes from this having been opened up, vulnerable place. And it's fascinating to me because, and David, maybe we can have words afterwards if it's not the right interpretation. But for me, I don't see it as anger. I see it as affirmation. And that's something that's incredibly important also about Marta, is that even in the end, I don't want to give too much of the story away for those who haven't seen it, but in the end, we have an older woman coming out of the experience of Auschwitz. As it gets further away from her, she walks forward, which is a brilliant staging, I think. And when she speaks, now having distance from that experience, she doesn't speak in anger. She doesn't speak in bitterness. She doesn't speak in a lack of forgiveness. At one point she does quote Katya, in which she says, don't ever forgive them. But most importantly, she speaks directly to the audience, saying that if we let the voices of these humans, and I say that with every sense of this, these humans, if we let these people's voices get lost or go silent, that we're doomed to repeat. And 10 years ago, I was closer to Marta's age than I am now, but those words hit so much more deeply to me now. I don't know if it's the times we're in or what we've all collectively experienced since, but I think that's the crux of what our story is all about. If we let these voices go silent, then we, as human beings and in humanity, are lost. Chara. Bueno, yo tuve el privilegio de poder representar el papel de Marta hace 10 años en la ópera de Chicago. No he representado este papel tantas veces como lo ha hecho Davida, el de Lisa, pero bueno, estoy muy contenta de poder trabajar con ella aquí. Y debo decir, a pesar de que no tengo tanta experiencia en este papel, que esta historia no le abandona a una, sino que permanece con ella, incluso se refleja en otros papeles, ¿no? Es una historia que permanece con una. Si tengo que hablar de Marta, yo creo que, como ya se ha dicho, es una mujer de un inmenso carácter, de una gran valentía, de una mujer de liderazgo, pero sobre todo de amor y esperanza. Son las dos cosas que nunca la abandonan, aunque se vea privada de casi todo. El corazón y la humanidad y la esperanza, ¿no? Y esto se va revelando progresivamente en la ópera, sobre todo en el acto 2, cuando Marta descubre que Tadeusz, su novio, el hombre al que ama, que no sabía si estaba vivo o muerto, está ahí, ¿no? Cuando le ve. Y a partir de este momento se abre en ella como una vulnerabilidad que hace que luego, al confrontarse con la guardiana, con Lisa, cambie su visión ante ella. Hay como una apertura que es el reflejo de esa vulnerabilidad después de haber visto a su amado. Pero a pesar de todo, nunca expresa odio ni amargura en ningún momento. Lo que expresa es afirmación, ¿no? Y creo que esto es muy importante en el papel de Marta, porque
cuando después vemos a este personaje saliendo de años después de salir de esta experiencia de Auschwitz, vemos una mujer madura que se ha distanciado de esta experiencia terrible, pero sin amargura, digamos, perdonando, con la excepción de cuando recuerda a Katia, que dice nunca les perdonaremos, pero habiendo perdonado, ¿no? Y sí que dice, y esto es muy importante cuando dirigiéndose al público, si dejamos que se apaguen las voces de estos seres humanos, porque estamos hablando de eso, de seres humanos, esta historia se repetirá, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Yo hace 10 años tenía más la edad de Marta que tengo ahora, pero estas palabras siguen resonando en mi cabeza, ¿no? Que no debemos dejar que esto se olvide y resuenan posiblemente por la situación, el contexto que vivimos actualmente, ¿no? Que si olvidamos esto estaremos perdidos como seres humanos. Muchas gracias. Preguntas. Yo quisiera aclarar una cuestión, y es que estoy un poco confuso. La obra la censura, tiene la censura soviética y por eso no se representa la pasajera. ¿Cómo? Que la pasajera no se representó por la censura soviética, según las indicaciones. No sé si se puede decir así. Digamos que Weinberg era he's asking that maybe Passenger was not performed in the Soviet Union because of the censorship. I don't know if that's exactly like this. I mean, Weinberg was somebody which was very discreet. I mean, he was also always saying that he was enjoying very much to compose, but he had he was not really interested about what the world was doing with what he had just composed. The piece was explicitly prevented from being performed by the Soviet authorities. And the reason is perfectly clear. Yeah. They did not consider it useful towards the communist idea to be spending all this emotion about dead Jews. I'm sorry, but that was the... About dead Jews. Oh. I mean, that was the judgment of the Union of Composers. And initially, Medvedev, the librettist, was a dramaturg at the Bolshoi, and originally the piece should have been performed at the Bolshoi, but this was prevented. And there was then an attempt to mount it in Prague, which was likewise prevented. I mean, it just required a telephone call from Moscow to Prague to say, get your hands off that topic, we're not going to do it. So that's the history of, it's not that the piece was censored in the sense of changing the piece, it's that the whole piece was prevented from being performed. Sí, se trata que se impidió que se representara esta obra, no es que fuera censurada parcialmente. Las autoridades soviéticas no consideraron útil para la idea del comunismo la expresión de estas emociones en torno a los judíos muertos, simplemente la unión de compositores, porque Weinberg era dramaturgo en el Bolshoi, esta obra tenía que haberse representado en Bolshoi, se impidió que se hiciera y luego se volvió a impedir cuando se intentó en Praga después. Es decir, que ese tema no se toca, punto, es lo que era el mensaje. No, es que... una cosa, para ampliar la información que dices, esto pasaba con la pasajera, con cualquier otra alusión al holocausto, que en la Unión Soviética, si os fijáis, prácticamente no existía realmente el holocausto. Era el motivo, pues en la Rusia soviética murieron como 2,5 millones de judíos, pero estos asesinatos no tuvieron allí la misma significación que tuvo en Occidente, ¿no? Donde el holocausto emergió un poco después de la Segunda Guerra Mundial como el único, el tema paradigmático, ¿no? En la Unión Soviética eso no fue nunca así, pues porque, no sé, pues porque seguramente la tragedia humana del holocausto que ellos lo vivían como que en la Unión Soviética el número de ciudadanos soviéticos que habían muerto en la Guerra Mundial había sido todavía superior a la del Holocausto, y las conmemoraciones del Holocausto en Occidente allí se vivían como un ninguneo de alguna forma de lo que había sido la enorme tragedia que para la Unión Soviética había sido la Segunda Guerra Mundial.
Entonces hay un poco de eso también, de que era una obra que estaba tratando un tema que en la Unión Soviética era un tema que, no digo que no existiese, pero al menos era un tema que no estaba encima de la mesa. No, es que lo digo también porque parece ser, digo por lo que yo he leído, que era también marginado por su condición de judío. O sea, que no era tanto la obra en sí, sino la misma condición de él, pero sin embargo después escribió mucha música para películas. Sí, O sea he's asking, yes, that apart from the subject of peace, the Holocaust, that also Weinberg, also in the Soviet Union, was somehow marginalized because of being Jewish, which of course it happens because in the Stalin times, I mean, there was a persecution also. Yes, Weinberg was, of course, he married the daughter of Solomon Michoels. Yeah. And Solomon Michoels was a very famous Jewish actor in the Jewish theater in Moscow. So in a way, he married into a kind of cultural establishment, which, however, then turned against him, because in 1948, when Stalin began an anti-Jewish pogrom, actually Solomon Michoels, his father-in-law, was one of the first people to be murdered by the KGB as a part of that pogrom. And in fact, the famous thing is that he was run over by a car, and it was very noticeable that the tire marks of the car went in two directions. So they'd run over him and then came back and run over him in the other direction. Oh my God. And that was, of course, Weinberg was then subsequently arrested, partly because of the doctor's case, which you may have heard of, which was where Stalin accused his doctors, being Jewish doctors, of course, accused them of conspiring against him, and one of Weinberg's uncle was one of these doctors. So Weinberg was himself arrested, and I've actually seen the charge sheet of his arrest. And you won't believe this, but the charge was that he had undertaken propaganda for the establishment of a Jewish state in the Crimea. That was the official charge. Sí. Bueno, es verdad que Weinberg contrajo matrimonio con la hija de Solomon Michoels, que era un actor muy famoso del teatro judío de Moscú, y entró, digamos, con ello en un establishment cultural concreto que luego le hizo caer en desgracia, porque en 1948 se produce el asesinato de su suegro, Solomon. Le pilló un coche, pero le pilló dos veces. O sea, se ven las marcas de los neumáticos en una dirección y después en la contraria, ¿no? Es decir, que... y esto hizo a Weinberg, como digo, caer en desgracia. Fue detenido en el marco del que se llamó el famoso caso de los médicos, en el que se acusó a una serie de médicos de conspirar contra Stalin, uno de ellos pariente de Weinberg. Pero lo sorprendente del caso es que los cargos que había contra Weinberg eran propaganda para establecer un Estado judío en Crimea. Maybe just to add, when Weinberg, as a young man, thanks to Shostakovich, arrived in Moscow towards the end of the Second World War, he was quite immediately praised as one of the most talented young composers. His quartets were played by Borodin Quartet. Later on, Rostropovich, many of the leading soloists, musicians, were premiering and performing his pieces. But starting with the year 48, where not only Weinberg, but Shostakovich, Prokofiev, so many of the greatest composers were tortured by the Soviet authorities. A total up and down story started. Although those great musicians were, they knew who Weinberg was, and Shostakovich himself considered him
yeah, as we were already mentioning, that he considered The Passenger one of the greatest operas of the 20th century. And the other fact, on top to the whole Jewish origins and story, Weinberg was a very timid and shy person. Shostakovich, for example, as well. But nevertheless, Shostakovich took part at the party, and he was also going abroad as ambassador of the Soviet Union. Weinberg never did similar things. And probably these two facts, the Jewish origins and his character, in combination with the whole tragedy of the 20th century, are the main reasons why we are discovering his pieces since 14 years here in the West world. Bueno, una cosa que me gustaría añadir es que cuando el joven Weinberg llega a Moscú a finales de la Segunda Guerra Mundial, se le considera de inmediato como uno de los mejores compositores, es muy apreciado e interpretado por los mejores músicos, el cuarteto Borodin, Rostropovich, y sus obras son interpretadas por los solistas más famosos, pero todo cambia a partir del año 48, en el que hay muchos, no solo Weinberg, sino muchos otros artistas sufren la tortura del régimen, ¿no? Shostakovich, Prokofiev. Pero hay otro elemento que interviene, no solamente los orígenes judíos de Weinberg, porque Weinberg no participa para nada, como Shostakovich, por ejemplo, en nada relacionado con el régimen. Shostakovich va como embajador de la Unión Soviética. Weinberg no, y además es una persona muy... Shostakovich considera, de hecho, que La pasajera es la mejor ópera del siglo XX. Weinberg es además una persona muy tímida y su origen judío, su timidez unida a la gran tragedia del siglo XX son los motivos que explican que hayamos descubierto su obra hace 40 años aquí en Occidente. Bueno, de hecho 14 ha dicho. 14, perdón. Otra pregunta. Buenos días. Mi pregunta es para Mirga. Hemos visto y oído y leído distintos tratamientos de esta gran tragedia de mediados del siglo XX a través del cine, a través de la literatura. Me gustaría preguntarle qué aporta la música, o a través de la música si podemos ver algún factor nuevo del tratamiento de esta dramática y desgarradora situación. Gracias. A little help, please. Yes. What does the music bring? What's the new element brought by music to this? So Weinberg's music, right? Yeah. We have seen this subject through cinema, through books, through films. What is music adding deeply into the treatment of this? Well, first of all, Weinberg is, of course, a very important ambassador of the tragedy of the 20th century, and he stays it. But I think it is important to consider his scores, or to see them also independently from the history. I think if suddenly we had now the end of the world, and by some coincidence, I don't know, somewhere hidden, a few scores by Weinberg would survive, and also a human life would somehow survive. But the ones who would live, I don't know, in the new era would not know anything about the Holocaust, about the Jewish tragedy, the more than only Jewish tragedy of the 20th century. But they would, from the musical part, discover those scores by Weinberg again, simply by the parameters
analyze and judge the quality of, again, scores by Beethoven, by Bach, by Mahler, the compositional mastery, you know, all the harmony, polyphonic stuff, melody, instrumentation, all those parameters together, they would totally by themselves claim that the mastery of those scores is totally under the greatest, with other greatest composers we have at all, you know, fully independently of the whole Jewish story. One fact, though, which I would love to mention, if you are asking for new aspects on music written by a great Jewish composer, is basically the same message Amanda described so beautifully. And the message Marta is bringing to us in this opera, or the whole opera is bringing to us, that nevertheless the whole pain, suffering, and the torture made by, you know, a group of humans to the other group of humans, despite of all of that, I believe that Weinberg himself was pretty much, has had the same view like Marta, that it was not his goal to blame someone or to say, they killed my family, they killed my parents, my sister, and my father-in-law, and so many more. He dedicated many pieces to this tragedy. For example, the 21st Symphony, Kaddish, is a dedication to those who died in the Warsaw Ghetto, probably also his parents. But the scores he composed are telling us that it was much more important to him, again, to believe that the hope and love can survive and can be stronger than the brutality in us. Yo quería decir a este respecto que Weinberg es muy importante como figura, como embajador de esta tragedia del siglo XX, lo sigue siendo, pero es importante ver su composición independientemente de la historia del Holocausto judío. Es decir, imaginemos que se acaba el mundo y que solo quedan unas partituras de Weinberg y el ser humano de la nueva era, que inaugura la nueva era, las descubre, ¿no? Sin conocer el Holocausto judío para nada. Bueno, pues simplemente por los parámetros compositivos, por el dominio compositivo, por las armonías, las polifonías, el dominio de la instrumentación, descubrirían estas personas desconocedoras de la historia que hay detrás, el gran dominio compositivo que hace que Weinberg sea uno de los mayores compositores que existen, independientemente de la historia judía que refleja. Y se ha descrito muy bien por las dos intervenciones anteriores esta cuestión de que el mensaje de Marta, el mensaje que Marta que nos deja con respecto a que el amor y la esperanza perviven por encima de la brutalidad del ser humano, es el mismo mensaje que transmite el compositor. A pesar de todo el dolor y de todo el sufrimiento, el ser humano, la bondad o la esperanza se impondrá sobre todo eso. Eso es lo que también pensaba Weinberg, que no componía en plan acusatorio. O sea, esto no es una acusación directa dirigida a los que mataron a sus padres, a su hermana o a su suegro, ¿no? De hecho, tiene, por ejemplo, Weinberg una sinfonía 21 de Arcadis dirigida a los muertos del gueto de Varsovia, entre ellos sus padres, ¿no? Pero lo más importante para él era esta persistencia
del hombre, del ser humano, por encima de la fuerza, de la fe y de la esperanza por encima de la brutalidad. Y es lo que expresan en estas partituras. Since you asked what does music bring to this story, I'd like just to touch on one very important element which I think is brilliantly achieved by Weinberg, and that is time. There are very important scenes in the barracks, and one of Amanda's scenes where he contrives this impression that time has simply stood still, and it's something that music can contribute, you know, which you can't achieve in a book, for example. And the discretion and the timeless, quiet way in which Weinberg suspends time, and that is one of those awful experiences of being locked up, is actually the loss of the sense of time. That's something which is brilliantly captured in the music. Ya que se pregunta por qué aporta la música, yo creo que hay un elemento que Weinberg aborda con una increíble brillantez, que es el tiempo, el dominio del tiempo. Está el tiempo detenido dentro de esos barracones, en este contexto de enclaustramiento, ¿no? Y es algo que un libro no lograría y que sí logra la música, esta forma discreta, este dominio de este tiempo detenido, ¿no? Esta detención del tiempo, ¿no? En este contexto de prisión. Una pregunta más. ¿No? Venga, una pregunta más. Hola. Otro de los principales elementos, bueno, importantes de la ópera es la escenografía, ¿no? Ya se juegan esas tres dimensiones y además incluyen una cuarta que, como bien ha mencionado, es el tiempo. ¿Nos podrían explicar un poco cómo es ese juego dentro del libreto y cómo se ha presentado ya en la ópera? Yeah, well, he's asking about the set. I think it's maybe you can these three parameters which are playing in the piece, which is, I mean, the time of the events, the transatlantic, and also the chorus, which is another. Yes, so the opera takes place in 3 time zones. There is the time zone of Auschwitz, which is sort of 1943 to 45. There is the time zone of Lisa and Walter being on a boat to Brazil, which is 15 years later, so around 1960. And then there is a very beautiful role, actually, for the male chorus, which Medvedev explained to me he had intended as us. So the male chorus are like an audience watching these historical events unfold and commenting, like a Greek chorus might comment. So those are the 3 time zones in which the piece plays now, 1960 and 1945, 1943 to 45. And of course also in 2 spatial zones, which I think we've already touched on. There's the upper part, which is the white world of the ship, where everybody's shaken off, apparently, or thinks they have shaken off all their concerns from the kind of the dirty earth that they're leaving behind. And then below that, the descent into the hell of Auschwitz. So the piece, in spatial terms, also takes place on 2 different planes. Sí, en la obra hay 3 zonas temporales. El mundo la zona temporal de Auschwitz en torno a los años 43-45, la zona temporal 15 años más tarde, es decir, en torno a los años 60, de Lisa y Walter a bordo de este barco que les conduce a Brasil. Y luego tenemos un papel interesante que juega el coro masculino, que yo hablé con Medvedev y él me explicó que este coro nos representa a todos nosotros, es decir, es el público que contempla lo que está sucediendo y lo comenta como un coro griego. Y aparte de estas 3 zonas temporales, hay 2 zonas desde el punto de vista espacial. Está la zona superior, el barco, una zona blanca con todos esos pasajeros que piensan que han dejado atrás
ese mundo sucio están liberados de él, y la zona el descenso a los infiernos de Auschwitz. Pues, si no hay ninguna pregunta más, permitidme que comente también que la maestra ha comentado. You want to say something else? Well, I just wonder whether it would be important to touch on the languages. Yes, please. Yeah, good. Good point. Yes, because this is something very unusual, I think. So when we planned the premiere in Bregenz in Austria, I realized that it was impossible to have SS officers singing in Russian. So it became obvious that the German characters, Lisa and Walter, and the SS officers would have to be translated into German. And then I thought, well, it's unfair to translate them into German and not also to translate the inhabitants of the camp into their different languages. And these camps were, as you know, famously a mixture of all kinds of languages. So we translated one of the women into Yiddish, one into Czech, and quite a lot into Polish, because, of course, Sofia Pozmich was herself Polish, and several of the characters arose from her as being Polish. So actually we have an opera which is sung in 5 or 6 different languages. I actually forgotten how many. Also French and Greek. French. Well, the Greek woman sings in Yiddish, actually. Okay. French, Yiddish, Russian. Of course, originally the whole score was composed in Russian. So that is the sort of original language, if you like. So this is a multiple translation, which I think also reflects accurately the very polyglot nature of the camps. Sí, es algo poco habitual. Cuando estábamos preparando el estreno en Bregenz, nos planteamos que no podíamos dejar el idioma original, que era el ruso. Es decir, no podíamos dejar que los oficiales de las SS cantaran en ruso, y decidimos traducir a los personajes alemanes, es decir, Lisa y Marta, Lisa y Walter, perdón, y a los oficiales de las SS al alemán. Y entonces nos planteamos qué hacer con el resto de habitantes del campo, porque los campos eran conocidos por ser una mezcla de muchos idiomas, y decidimos traducir también. Varias de las mujeres cantan en yiddish o en checo. También hay intervenciones en polaco, ya que Sofía era polaca. Y acabamos con esta ópera que está interpretada en 5 o 6 idiomas, ahora no recuerdo si son 5 o 6, incluido el francés. Hay un personaje griego, pero que canta en yiddish, ¿no? Y esto refleja precisamente esta multiplicidad de lenguas que había en los campos. Antes de acabar con el cerrar del acto, me gustaría destacar que la maestra ha hablado de la importantísima música de cámara de Weinberg. Weinberg es un compositor que, aparte de óperas, tiene como 7 óperas, 8, me parece que son 7, pero si cuentas una opereta, 8. Tiene muchísima música de cámara absolutamente maravillosa, y vamos a tener en la Fundación Juan Marc nada menos que la integral de los cuartetos de cuerda de Weinberg, acompañando este estreno en España de La pasajera por el cuarteto Daniel, además, que es el cuarteto que lo ha grabado en disco. Es una maravillosa grabación discográfica de la integral de los cuartetos de Weinberg, que se van a ver en Madrid, se van a poder escuchar en Madrid. Y también destacados que en los domingos de cámara, los solistas de la Orquesta Titular del Teatro Real, en todos los conciertos de los domingos de cámara de esta temporada, incluyen una obra de cámara de Weinberg, que no es un cuarteto, porque los cuartetos ya se van a escuchar en la Fundación Juan Marc, pero, por ejemplo, en el próximo domingo de cámara se va a interpretar el trío con piano Opus 24, y a todos los conciertos de esta temporada, como digo, pues tienen una obra de cámara de Weinberg dentro de la programación de los domingos de cámara. Por lo demás, muchísimas gracias. You want to say something? Actually, would have one more question. Please. To Amanda and Davida. The moment towards the end of the opera when Tadeusz is asked to play the favorite waltz of a commandant, who is a musique connoisseur, and instead of that waltz, Tadeusz decides to play Chaconne by Bach. What does that do with Marta and with Lisa?
Tengo una pregunta para Marta y para Lisa. Cuando al final de la ópera se pide a Tadeusz que interprete el vals favorito del comandante, que es un connoisseur en música, él decide interpretar en su lugar la Chacona de Bach. ¿Qué produce esto a Lisa y a Marta? ¿Qué reacción? Well, it's interesting, actually, because Marta is not in the scene. She's actually in the chimney, changing into into the older woman that emerges from that scene. So, but if she were in that scene, I think she would be so proud of this love, proud in that moment. And, I think of, even though she isn't actually in, I think she's there, despite, me as Marta having to make that costume change. As she emerges, we talk about this moment when she's an older woman reflecting, and she talks about Tadeusz. It's interesting, the musical gesture that comes in that moment, and the physical one in which she's touching this necklace. And there's a real story behind this necklace of Sophia Pozmich's, and that Tadeusz was a real friend of hers. I don't believe a romantic love. Am I correct about that? I think that's impossible to say. It's hard to say, yeah. But a love of some sort. And Sophia had this necklace that the real Tadeusz gave. And in that moment, she touches that necklace in the staging with this feeling and this grand pain. Well, how would you describe that musical moment, Mirka? I'm curious. Well, I think that, and this is not in a way, it is probably the main climax of the whole piece. Mm-hmm. And there is an aspect of the waltz in the opera we have that satirical musique connoisseur, the commandant, but it's a waltz, maybe sort of quotation of Edith Piaf. Who knows what connection commandant had to French culture by then, and we have many different kinds of waltz or sort of a waltz. The three SS men first time singing in the second scene, we're very langweilig, slow, sort of brutal, bored waltz. And then many others, but Chacon in a way is also, well, it's not a waltz, of course, but it's in three, So that answer of Tadeusz, okay, now this is that final moment. And instead of what I'm asked, I'm going to give that symbol of our humanism. Yeah. Mm-hmm. Yeah, it's a very good answer to his question, I have to say. Because what is the music, which role plays music in the piece? I mean, clearly it's fantastic that the climax is by music. It's not, the plot is by but Chado, venga. Because otherwise, poor Chado, she's going to have a good on that. Bueno, de hecho, Marta no está presente físicamente en esa escena. Es una escena en la que Marta está cambiándose para transformarse en la mujer más mayor que surge. Pero si estuviera, creo que Marta estaría muy orgullosa de Tadeusz en ese momento. Porque luego, cuando ella vuelve y habla de Tadeusz, toca ese medallón que lleva, que este es un elemento que procede de la historia original de Sofía, porque Tadeusz era inicialmente un amigo, no sé si un enamorado, no sabemos qué relación, si tenían una relación sentimental, de qué tipo, de Sofía. Y este es un momento clave, porque viene acompañado no solo por el gesto físico, sino por un gran momento musical que puede considerarse el clímax musical de la obra, de toda la obra. Y ahí, claro, este aspecto se trata de forma satírica, en distintos momentos,
estos valses, o valses entre comillas, por ejemplo, el vals del comandante, que es tan aficionado a la música, ¿no? Que suena como Edith Piaf, según ha cantado la directora hace un momento, o el vals interpretado por esos 3 oficiales de la SS, que suena muy brutal, esa especie también de vals. Incluso la chacona se podría considerar hasta, bueno, un tipo de vals. Pero este momento final sería, sin duda alguna, el símbolo del humanismo, ¿no? Y ahí vemos el papel que juega la música, ¿no? Porque la música es el clímax. Este es el clímax de la obra y es musical. No, es un momento estremecedor. Es un poco como decir, es como un desafío, ¿no? Es como decir, ¿qué pueden hacer una pandilla de criminales al lado de una de las grandes creaciones de la historia de la humanidad, como es la chacona de Bach, ¿no? Entonces, al final, es un desafío realmente tremendo, que evidentemente le cuesta la vida a Tadeusz y que bueno, lleva la obra a un desenlace estremecedor, realmente. Pues bueno, pues yo creo que, en fin, muchas gracias. Mirga Gacilletila, gracias David Pawney, gracias Amanda Majeski, gracias David Caranás, gracias Charo, gracias también a Magdalena Magda y a Katrina Zaborska-Furgala por acompañarnos. Y bueno, pues deseando que no os perdáis esta pasajera. Muchas gracias.